kuchokera kuno ku MBC nthawi makhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'Malawi muno chonga chokuti tizitha kuzimvetsa bwinobwino. Ndi program yake ndimene imakufikani pa MBC Radio 1 komanso imakufikani pa television komanso mwalesa ngapo ndithu osiyanasiyana m'Malawi muno. Ndi nthawi imeneyi sindimakhala ndekha, timakhala anthu angapo ndithu amene timakhala tikukambirana nkhani zimene zikuchitika m'Malawi muno. Tsiku la lero tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni bwana Kasakula. Tatokoza kwambiri. Munasowa ndithu maprogram angapo apitawa koma tiyamikire kuti mwabwera. Neso napasowa pano. Napasowa pano. Kwambiri. Chabwino. Zikomo kwambiri takulandirani. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso Mr. Humphrey Mfula takulandirani Mr. Mfula. Zikomo kwambiri. Tatokoza kwambiri. Mr. Kelvin Mpekasambo tikulandireni sono program imeneyi nthawi imeneyi. Ndatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiye tsiku la lero timafuna kuti tili nkhani zingapo mafuta tiyambe ndi nkhani makamaka imene ili mkamwa kuti mwina anthu ayimvetsetse. Nkhani imeneyi ndi nkhani yokhudza kusiyanitsa pakati pa tikamakamba nkhani za ndale komanso ndi magulu amene ali oti ndi achikhalidwe. Tikunena izi chifukwa cha weekend yangothayi kunali msonkhano makamaka ku chikondwerero cha mlakhwalo omwe kumene tinaonanso kuti kutsatira bwino chikondwerero chimenechi kukhala ngati andale analoweleraponso. Ndiye mafuta tione kodi kufunika kuti zisiyanisa zimenezi ndikotani komanso iniyo mutatsatira bwinobwino tazitsatira motani tingazimvetse bwanji kuti Amalawi amvetsetse kuti kodi tikhoza kumachita bwanji zinthu zathuzi kuti pasamakhale kuphatikiza pakati pa ndale ndi chikhalidwe popa kuti anthu akhonza peza kuti asokoneza makamaka Amalawi kuti kodi tikupanga za ndale tikupanga za chikhalidwe chifukwa chakuti andale alowelerapo. Tiyamba motani Mr. Kasakula. Nthawi ya Kamuzu bomwe dziko lolandira ufulu wa independence Kamuzu wabwera uyamba ulamulira 1964. Chimene apanga chachikulu ni kupereka effort yothetsa mitundu mdziko muno. Chifukwa palipose akamapita akapanga misonkhano amati palibe mchewa, palibe ngoni, palibe mlomwe, palibe muyawo tonse ndife Amalawi. Yes. Zimene chasutamba wangayifunira kuti kapena it was just fashionable. But he knew kuti tikati kuti tiyambe mitundu mdziko muno kuti mitundu tizikhala kuti anthu feri busy uzipanga identify ni mitundu yathu. Tiononga dziko silikhalapo. So if you want to have a nation, then you better kill the tribes. That was basically the philosophy of my founding fathers ambiri mu Africa. And I think it worked. Fama ziwa kuti anthu akuda Africa ngwamba kuti zikamba za mitundu timazikoka kwambiri. So he did that. And izizi kunalibe. So kapena ayawo mupange kuti chiwanja alomwe mupange mlakho ajewa muoloke jeni dibire ku Zambia tikachite ujeni kwene ukafika atumbuka ngoni kunalibe kamusamalola. Suti samalero organize kuti munthu identity yako ndiyofunika kumene uchokera no, but he knew kuti izizi tikakukomeza kwambiri ziononga dziko. Lesikalaso ni dziko ya. Pano anayambisa ni malemu bingo mtani ndasiri kunama Mr. Full. Nthawi bagiri mulusi akunalibe. Zinabwera ni abingo amtani. Atambisa mulakho. Kenako the others followed tamba festival. Yes. Tivomere kuti nchimene chiliko. Kuti tizivutika kwamba tingofomera kuti nchimene chiliko. Yes. But to me Saturday or Sunday kumulanje the difference with others. Kumene kuja DB as a party abanga hijack mulakho walomwe. In the end that was just like another rally at DBB where people are speaking castigating this castigating that. To me that's what is wrong. Lomwe is coming together celebrating their culture. To me it's just like what others are doing. Yes. The problem with mulakho is that it has been hijacked by DPP. So what we saw there is not really a celebration of culture. What we saw is Peter Mutharika presiding over it. And presiding over it as the main celebrant, as the person that is like usually charge. We know bakauti mafumu enage kampira kumkainga. The top person is Kalonga Gao. Yes. If you go kumzimba the Ngonis, the Jere Ngonis, it's the Inkosiyama Kosimberwa. That is on top. Ena mangobera ngara president uzangonelera alankula komasisa ndale nzo manga dziko. Mulakho problem is
DB has hijacked it. And I think that's the main problem. In the end, if you want my speech or my invitations, for example, President Yes. why should we not invite the president? Should have been able to go some president. Like this week, I think he didn't go. I'm sure he just sent someone to represent him. I think you're going to be yes. That's how things are supposed to be. Don't close it. Yes, we're going to celebrate Lomwe culture, talk about Lomwe culture. But in the end, NFA should also feel our Danzatu, Zola Tulomweri, DBD. That one, because that DBB, Safuna Aliese, among the DBB walk. I was interested in the I was interested in the how Anakuma was treated. I would sana children come to Osa chulam kama tukome, 40 why, adaugira adamba chibani chao, kwa mtu jeni mlomwe. That's why he went. So, if they can do that, Onakudi is a typical Lomwe from Mulanje Central. Which is unfortunate. So, simply put, Mulako is good because everybody is doing it. The problem, DBB nabaga hijack. Never know kuja ima ukanga dirari ya DBB. Umanzao umatani mutariga kalipene bo ala kuleza mbilibili ine mwakuti ine chakanyamawa Malawi change. He doesn't say how he's going to change Malawi. Amango kamba kuti ife tinapanga hapo ndani mboma. What is your plan for the economy? What is your plan for food security? Mtu sadzafa aiwala uramu tuzo different years wala yo aja alimboma wanadua mngudi njala atazi ngoja ziwala. So to me it's just another political rally. But maybe I should stop there. Chabwino. Timvera mvula atipasita zotani. Amvula ndemangano mwapamena mkuja akasakula. Ndinao nera mwako. Chabwino. Fortunately wiki when they to say kunari so cultural event jina kurumpi. Gwana pa muhanya. Yes. And gwana pa muhanya straight kubera huko. Gwana was a typical cultural festival. People were invited as individuals. Everybody, like anybody. And I was I will highlight one thing. Anatu Sansaru. Yeah, we know. Commemoration for the same. Kumeneko ajihana, ayeno jihana, mene ndi rokonkoso. Kumeneko navara malaya awo sana vale na ojan. Saru yako na mbaya. Yonda tumbuka. Supposed to be. Dumbuka sana vale nao sana gora pamoja na fura bara yao osa da afford to osa na bara bwino amena gwera ku na kuboma anava saru commemoration ya mema na pass Chabwino. Kuna libe zandare no nothing no reference rundare kuti muna yayi kale makutu kuna libe fast forward Sunday uku Mena Kuraba Kasagura, Zambia is the organization was better than last year, just because many others suggest now. They go better than last year. But then the event, it became just political. Pamene Bogondebana Kapovuta. Because of choice into Mena, the way there was that was nice, outstanding. One, ndina daba kuti a chairperson, I mean, I is a prominent lawyer, I'm talking about. Po peleka maronja wa nano nandichu mosa funa ubisa udiai. Zibani zose tazita na bano, tinazidana, except MCP. Except MCP. Meaning, kwa hiyo, MCP ndimdani is not an enemy. Safuna yandikire ifike pafupi. But then MCP nation the Chibani and the MCP Nima flowers. I'm very sure out of some of those people are not from Lakobuja, they're MCP. MCP is on the home ground there of Central Region. Now, how do those people feel? I want to ask you, Kawamba, how can Rukwa, Amfabangi, Rundu, Chewa,
amva bwanji amaya akudeza kuti mataka akachita moto then also all the prominent chewa persons or ndi mafumu achichewa amene ali amene kuti kuwapanga ostracize kuti inu yayi inu ife si anzathu sitifuna kuti mwina siku limodzi we should celebrate anything together and but these people will still go to those areas to go and canvass for votes. Question. Then former president, I mean even he also Amrako organization did not invite Obama. How can you organize a function in Malawi and not invite a government representative? Government representative. How does that work? Zingateke bwanji kuti musaitane akuboma in the function yoti maitana akuboma. It's normal that a minister of local government or a deputy or appointee or president amtuma kuti iwe Peter mukandipange represent, not necessarily the president, because the president has just arrived from US on a Saturday. So how could you organize that function without the presence of a president? Are you saying Morocco is a state within its state? Are you saying, what are you doing? What are you trying to do? Is that being reasonable? Kuti tikamapanga zinthu zinazi tifike osapanga recognize the presence of a state, I mean a government. Because zimezipanga bwanji zinthu izi zimene zikundopsa zimene zikupitako sindifuna nkulemo kagamula koma sikundopsa because what does it create? Mufuna tiende bwanji mapita kusokoloko. Then apezeka kuti president opuma nankwa mawa awiri atatu. One was to say kuti mafumu akuma achi Rome akumakhala forced kuti apange support boma. I don't know how, because mafumu amagira ntchito on the government of the day. It is the government of the day that pays their stipend. It is the government of the day that mathandiza muzinthu zosiyana. By the way, the same weekend program yogaira zakudya ija inali kumwe kuti Koloma Belt imene okhala Koloma Belt. Now mpaka inapezeka kuti inanyozedwa kuti yapanga zimenezi afuna pange andosabwere uko. I don't know how the connection is. Kama guys kuti pange bwanji if for example you had a good rapport on the Antraboma, you would have said please period imene bwanji muti suntureko and but you didn't do it. So I didn't know ngati kusogolo tikupitako zimenezi zachikhalidwe izi sizikhala bwino. It is not strange because the minute you get a head of state or a leader of a party kukhala patron wa chinthu cha culture, you should expect kuti head of that party imechokera kumene koko afuna chipange capture chikhale chake use as a political mobilization tool. Yes. So Barobo is trying to mobilize and kuti inu Rome, you must be part of this. And Takamamangidwa, umapanga target Rome. I don't know where Malamulo many exist in the penal code or in any part of the law till now. I mean, I'm framed in the name of a political party. Kuti ukamangidwa ndio kuti akumanga choti you belong to a political party. And ukakhala kuti akupanga investigate because you belong to a political party. Ngati zili chocho ndio Malamulo atu sinapange bwino. Kuti Malamulo sinaone limodzi mwina I may not be a lawyer, mwina sindikuona lamulo limene limanena kuti mwina kanacha kamangidwa ndio kuti amanga chiwanda UDF or amangidwa chiyoti azota makauta kuphwanya Malamulo. Kulibe wewe iko before the law. Yes, everybody. So kulankula zimene zijamuna zimakhala zinthu usakhala bwana. No, the aim is to weaponize those people kuti akhale ndi mtima woti ichi chipange support ichi cha FCP. Limbana ndi chani ndi mwina this party I'm a leader. I mean I think it is a preparation for anarchy, cause for anarchy, and in Chinjoji mwina you don't expect it from a high-land person. I mean and then being a former president, I thought
anybody who has been president of this country must exercise statesmanship. Because iye anakhala privileged kukarowa mu system ya boma ndi kuziwa malamulo, so ukapuma you must be a state person. I like Muluzi the way he won't project things. He will not promote divisive politics. Zote antu muzidana. So amene ngapembe wose amene anakhala mu president kanda Muluzi, kanda Mtarika, kanda Joyce Banda azikhala ma state person, statesman. Kafuna abwerereso, let them come as candidates. Koma realize that every other action mena marankura mawawa was as a kind divisive because they had walked through the corridors of power and they still eat or survive on the taxpayer. So when a statesmanship ka mundu currently kusilevekeza kuti ina mpaka chocho ndimchaji kuru kwambiri. So the takeaways from the Mlako were basically a political rally. Second political rally from the third Njamba Mzuzu, then one in Chonde. Mwena that's. Mumaliza choncho. And umaliza choncho. Ningo wakumbusa kuti. Chabwino. The number of people based on the projected voters, maximum around 1.4 million in all the 4 districts. So you can't win just by targeting, by being divisive. That's by what you're saying. Yes, but just being divisive. He needs enough. Often enough. Yes. The ones that they're ignoring. Yes. Okay. The majority which is being ignored. Yes. Or the majority which is being shunned, which are all now. So as you kuti Chirazuro, Parombe, Mulanje, Choro, 1.4, maximum 1.5 million. All of them can register. But my numbers are figure 2 million. Yes, that's what it means. So even if you galvanize 1.4, and then you also use the Manankuma, Adiamo Menamuch, Kabamba Kabera, Adiamo Menamuch, and the numbers no chebela. So I think he must be inclusive, he must be with the Malawi, he must be appealing to everybody. Nathokoza kwambiri mvula mulankhula wakanthawi ndithu timve kuchokera kwa mpeka sambo ino nkhani imeneyi ndemangani ndotani momwe amene ankhulira akuluakulu awiriwa choyambirira anthu George ndi amvula akamba kumbali ya ndale koma ineyo ndikamamva nkumaona zimene akumayankhula makosana achipani cha DPP kaya kudzera ku Mlako kaya kudzera kuchani ndikumakhala ndi nkhawa pa zinthu zitatu. Wani sindikudziwa kuti mbewu imene afuna kudzala mu mibadwo imene kubwera kutsogolo kuno ndi mtundu wanji. Chifukwa mukayang'ana gulu limene linali ku Mlakwalo maulendo uno nkutheka ndikuona ngati 70% kapena 60% anala chinyamata. Mukayang'ana anthu amene adzadza kumene kuchako 60 to 70% anala chinyamata. Sindikudziwa kuti amunthu ndi anthu awo akamanena mawu ngati amene aja kuti tinaita aliyense kupatula kwa Malawi Congress Party ndi zina zimene amayankhula. Sindikudziwa kuti akamayankhula zimene zija akumaganiza kuti ana amtundu wachilomwe kutsogolo kuno adzakhala pachani chifukwa moyo unongosira. Mwana wako nyumba ukamamphunzitsa kutukwana pamene dziko lonse kutukwana kulasiya amadzakhala moyo zozika. Mwana wako nyumba ukamapfunzitsa wana wako nyumba kutukwana pamene dziko lonse lasiya kutukwana mwanayo adzakhala kapolo dziko. Zimene zizi ndithu makosana a DPP azindikira zimenezo. Moyo uno ndi wosirana. Pa ndondomeko ya moyo ine ngati ndabereka mwana ineyo ndi kuti nditsandatsala ndi mtunda wochepa kutsogolo kwa moyo wanga. Kuti zonse zili bwinobwino. Ine ndatsala ndi mtunda wochepa kutsogolo mwana wanga ugenda amene ndi mtunda wautali. Mwanimvetsetsa kuti adzakhale bwino ndi anthu mwana uja ndikuyenera kumuphunzitsa khalidwe labwino. Tsono ngati mu nthawi yoti dziko kutukwana lasiya
dziko likuyang'ana kwambiri mavuto amene alipo mdzikomo nkumati kuti thana nazo bwanji iwe kulimbikitsana nako kuti koma awowo usamayang'ane diso labwino sitinayitane kuno ife amene anaja mukuwaphunzitsa zinthu za mtundu wanji chifukwa ndikuti munthu ukakula umafunika kudzizindikira chifukwa chimene amanena kuti munthu adzikhala pakhomo asamayendeyende asamatani pali zifukwa mwina zitatu 1 mphamvu zimakhala zochepa 2 amafuna akhale ndi nthawi yokwanira yopatsira nzeru zake ndi experience yake ya moyo kwa mibado yakutsogolo koma nzeruzo zikhale zolongosoka kachitatu amafuna kuti azikhazike iye pa kulingalira pa Chingereza amati reflection chabwino ndakhala moyo wa mtundu wanji ndangati amene ndachimwira kudzikonza through moyo kwa uzimu ngati ndiwe munthu wokhulupirira kuti mwina tsiku langa likadzafika ndidzakapite ku paradizo ngati ngokhulupirira ndizandipeze ndili woyera zifukwa zake zitatu zake zimenezozo mwanimvetsetse foma khala kuti wakhala nthawi yako ya moyo wako udzipanga reflect ndapanga chiyani mwanimvetsetse chinthu chachiwiri ngati dziko lino zaka ziwiri zapitazi lakhudzidwa kwambiri ndi vuto la anamondwe kapena El Nino ndi chigawo chino chakumwera ndikudabwa kuti ndi chifukwa chani kumulakho alomwe kumene kumachitika zachikhalidwe ndi chifukwa chani sanatengere mwayi kuwaphunzitsa anthu a mtundu wachiromwe olo kuwakumbutsa za kusintha kwa nyengo kukonzekera ulimi malinga ndi zimene zatonekera chaka chino chifukwa zimenezo ndiye mavuto enieni anthu amdziko muno kuphatikiza palomwe ndi chifukwa chani sanaganize zimenezo kuti tavutika ndi njala panakale panopa kunoko kuli njala ndipo ngati kwatuluka mawu ochuluka kwambiri atsogoleri akandi ma MPs kandi mafumu ndidawamva mafumu ena a president anapita kumene kwa kuno kuli njala a vice president anapita kumene kupopana Dr. Michael amadandaula kumene kuno kuli njala ndi chifukwa chani sanatenge mwayi wa mkumano umene kunapita anthu ambiri kumene moti pa zonse ndikambazi zofunika zonsezi nkhani ya njala kukonzekeretsa kulima sanaonepo kufunika kwene kuli kwanse kuti awakonzekeretsa anthu amene aja achinyamata nkuwauza tilimbikirani tiyambire ulimi ati kubomaku kuli ngongole zopanda chikole achinyamata akatengere sanaone kufunika kupanga zimenezo chifukwa kwa ine kuona kwanga ndikuona ngati kumeneko ndiye zimene amayenera kumayankhula munthu wamkulu ngati Mutharika pokonzekeretsa kuti mwana amenewo akuyenera kudzakhala dziko adzakhale nzika zodalirika za dziko mukauza kuti auje sitinayitani kumakauza kuti inu mafumu anazimva kuti inu mafumu mugwira ntchito ndi boma amatagwira ntchito ndi ndani kodi boma ndi chani mese boma ndi anthu munthu akakhala mtsogoleri mese ndikuti udziyang'anira zofuna za anthu so zofuna za anthu mese zimachokera ku boma Mutharika ndi boma Mutharika si boma Mutharika is just a mayor leader wachipani former president wa dziko lino koma panopa si mtsogoleri wa dziko lino lili ndi mtsogoleri dziko linolo lili ndi mtsogoleri ndi amati adzigwira ntchito ndi ndani pomaliza nkhani imene ndimafuna ndimunena kuti chabwino chilichonse chimene angachita Mutharika chilichonse kaya kudzera kumulakho kaya zimene akumayankhula kaya zimene akutuma anyamata awo kuti ayankhule adziwe chinthu chimodzi njovu sakwirira kukwirira njovu ilibe manda chabwino mwandimvetsetsa njovu ilibe manda adziwe zimenezozo njovu ilibe manda ndipo lomutatuma unjika mwa mtundu wanji lomutatani kukwirira zotaka kamuti mabodzi ake musanja kaya ndi 100 kaya mutu mana anthu aku South Africa zitukwana achinyamata ngati mmene maphunzitsira achinyamata kuno kumanyozana kumatani kaya kuopseza mudziwe kuti njovu sakwirira munthu aliyense wanzeru amene analengedwa ndi ubongo amadziwa kuti munthu amene akundipatsa chakudya ndi uyo munthu amene akundipatsa ngongole ndi uyo munthu amene akundiuza kuti ndikalime andipatsa fetereza ndi uyo munthu amene akundiuza kuti kumene kuli ngongole yoti mulime 14 mulimi munda waukulu ndi uyo
munthu amene amati kuno kukabwera cyclone Fred akumabwera kudzati kuta ndi uyo komanso anthu aja akudziwa kuti munthu amene amati mavuto akatigwera akumadzati kumbutsa zoyipa zimene tidanchitira ali pampando ndiuyo. Tathokoza kwambiri Mr. Mpeka Sambo. Ndaona kuti bwana Kasakula mundichoti munayankhule ndimafuna kuti tupasane mpata monjezera motani komanso kuti mukamafotokoza bungwe la mlakwa lomwe lingachite chani kuti lione pati chilipo chingachitike kuti bungwe la mlakwa pese kuti lachoka usakhale close ndi zandale koma muyambe mwankhula ndimafuna mankhule kena mune akafuso nyambira meneyo Chabwino. kena kuti nankhoza pene ndimafuna ndiyankhule Chabwino. fani ndichite conclude Okay, chabwino. nyambira pene fuso yes nzovuta kuti bungwe la mlakwa lomwe lingafika ponena kuti lingakhale free from politics because at every level anthu ati pipi analitenga you can see kuti even the chairman bambo Rambulas akukhala nawonso na branch na chairman kwira kwake ku district ku region kaya malankhulidwe yawo so nzovuta which is unfortunate nzovuta kuti munganene kuti mungachose DPP kumene kuja fuka ana at every level analanda. Yes. Manga omaliza ndi akuti amalawi tikuona zimene zikuchitika mdziko muno suti awupangira usiku tikuona zimene zikuchitika. Apita Mutharika is a blood and a tribalist. Even time imene amalamula dziko lino he was a tribalist. He was emphasizing anthu amene ndi amtundu wawo amene amapanga. So giving him back power chaka chamawa we want those things to come back. Za tribalism zimene atsogoleri kumbuyo uku amakana nacholoka muzibanda malemu amakana kuti musayesero panga zimenezo musayesero panga zimenezo mudziko muno mulibe mchewa mulibe ngoni mulibe mtumbuka mulibe mlomwe mulibe muyawo tose ndifa Malawi amakana. Apita Mutharika took advantage of that. Even today he thinks kuti is his tribe that will propel him to power. Yes. That's his view and he doesn't hide it. And that's why that view actually permeates even the other cadres in the party. Yes. You have somebody standing on a podium and say, "Inu, kuno kumabwera azikale asabwere soko, kuno nkwapita." You have someone, an MP, a sitting MP, standing on a podium and say, "Akazabwera muzawaoche." It is because they are taking a cue from Apita Mutharika. Yes. The old man in Mangochi. They're taking a cue. And they are saying, can a person, can Mutharika say this? Are you saying this country, Tiambo, watch her? Serious? When I heard that, when I saw that, I said, and talk about this. ndikapereke ndemanganga Yes. Because people are playing games. People are playing games with this country. This is the only country that we have. Yes. You so good and to imagine Apita Mutharika hasn't even condemned that person Up to now. Anamaloba angokamba zosa vega nonsense. Hai pali malamulo ifeso zikomere mbuzo kunda galo ananena zimene ndani chabwino let's say kuti poti mukuti zikomere mbuzo kunda galo. Whoever said that kuti tili kuno kumchinji kuno mkazangobwera DPP muzawoche. Nobody has said that. It's him that said it. And somebody says yeah tikubwezera. It means kuti ku DPP kuti zibwana and zibwana zoyamba nda president zikakapanga zimenezo inawa kumatengera kumakamba zinthu zakubusa parale anthu kusamayidziwa genocide muno Malawi pali amene anaonapo genocide Kulibe. kapena civil war. It is because timalolerana. I know I can't judge someone because he comes from Mulanje. He's just as good as me, as bad as me. Whether he comes from Karonga, whether he comes from Sanje, he's a Malawian. Yes. I can't say, oh, you 40 those are social, Zongo, that's social. Yes. So now nobody chose to be born where they were born. Yes, yes. But at the end of the day, we are all human beings, we are all Malawians. For someone to say, oh, for Naguti Kunogo, or because you want to come back to power, you must figure out serious. Serious, guys. And that person must only go.
kuno msisabwerese kuno kuphalombe kumabera msisabwerese kuno nkwapita. Peter Mutharika, the old man in Mangochi, is using tribalism, trying to get back to power. For Sondiraguti, Ifeungara Malawi, should we accept that? If we bring back Peter Mutharika next year, it means all the other people that come Mafuta, those of us that God chose, Kuti Badurega Wasungu, Kandani, and one at Walla, and Baduraguti, and Dani, Ueso, Onabaduraguti, Amene, Chaudasana de Sanke, Kuti Badure, Kumulako built. Zakra Mavura Peter Mutharika Agabera woman. And the intermarriages, George. That's the funny part. The intermarriages. That's the funny part. Yes. And to fair Malawi, all you as a campus business. Amalawi did not slow down on Agari. I just don't know why they keep on thinking Amalawi care about the tribes. We don't. We've married. Take the president, for example. The president. A president from Mulilonga. And I got a group. His children, both the Atsira and Nyamata, as Bambunasmai, and what did would the president say, would he, Anganyosa Rumboga president? I don't know what to do under a first lady. He can't. I don't know what to first lady. You want to what I'm not to do? Sangabanga president. You Sabanga. I'm an answer, my family. So scattered. So scattered. Family anger. It's just scattered. And I think the president is a microcosm of a Malawian family. For someone to be frothing, he's going to use tribalism to get back to power. And I think Malawi, these are the things that we will be discussing. And Choncho, that old man in Mangochi will bring back trouble. In case people don't know, he's going to bring back trouble. More especially, we have an alternative. A president, Saga Bazamitundu. A president chitukuko agawapena pali boss zitavuta kuno cyclone anakhala kuno a president ka wiki kama ngati kaya akuponda matope chitukuko olokumanje umene anenako chitukuko chikupita kulowa chile kuti chikwawa kumpoto of course pakati kosi chitukuko kumwazi sana nenepo zinthu ngati zimenezi. He has never gotten himself embroiled in such things. That's the person that Peter Mutharika thinks we should get rid of Yabirepo to continue tribalism and divide us. And as a watcher. Because if he's tolerating, could he MP can stand on a podium and say, Musa Ocha? Is this and said that? It's a example. You were talking about he should have condemned that guy. Yes. He should have used that platform to say, if fail, Stufuna. Mpagalero, Sarabaka condemned him wrong. Anything is not important to him. In fact, deep down his heart, he's backing that person. Could he see Asabida and Machinga, Asabida and Palobe, Asabida and Fuagomenego, even registration, he was saying, register. Instead of saying, am I to say, let's register, I will make sure no register. Could him send for dead? He's a tribalist. He's a damn tribalist, a blatant tribalist. Someone that should not even come near close State House. Because if he does that, then he will just think about one tribe. If you I'm telling you, I'm trying to figure this out. You could not imagine, Bereziawa. In our own country, we have been called Suatu, we have been called Abenezi. Today, nobody says anything of that sort. Because the president has set the tone. I don't know. All I know is that because I notice what I'm not going to do a press. So they want those things to come back. We're going to allow those things to come back. I don't know. But if we do, then these are the things. You see, this old man in Mangochi, a go-goer, Sabang is because Tina president, we have an alternative already, who is showing through deeds and actions. He is there for everyone. He's there for every Malawian. At whatever corner they are. Why should we go for this one man? He's also old. He's not even fit to be president. He's 80 something. Why should we go for 80 something? 60% is the youth. Does he have anything for the youth? Have you ever heard him talk about the youth?
He's only talking about back to power. Next year, Malawi will change. If it we showed we can do it. Proven leadership. What proven leadership? Where did he prove himself to be a leader? When we knew him, when he was a leader, among Ogono State House. What is he talking about? Anyway, to conclude, Amarawi to go on Zabit and Tarika. Let's not make a mistake next year by bringing that old man back to. We should send him now to retirement forever. Ziko. Chabwino, yeah. Zamvika kwambiri bwana Kasakula. Ziko. Abata base mpata mvula. Mvula. Nankula nafusa fuso. Asana bale misaka Kasakula. Manena kuti pali mwayi okuti Mungu era mulako ndi ndale. Zikoza pesa zapanga separate. Komanso tupase mpata fe mukhamu kumalizanso mawana. Kuyamba ndingo yanga straight fuso. Panopa it is not possible. Because iwo popanga constitution yawo o malamulo awo endesa mulako anayika kuti amene ali president kawaii wa DPP ndi amene azikhala patron. So for the moment I don't know how they structured the amene angakhale patron ndi Amtalika basi. Chabwino. Unless somebody more pragmatic comes up and says saike so andare. Because this is a multi-party country, where multi-party. This is the only traditional grouping imene inatenga muntu wa head of Wandare kuti arwemo. If you go to others who say kandi achanja chayawo, kandi achanja tonga, kandi achewa, kandi angoni, mangoni maseko, kandani, kulibe amene amakhala in the hierarchy, bungo limene kukhawanda. That means their separation is provided, so the checks and balances. Muntwanda amangobwera ngati member because you are born in a Malako family. So ukuku it will be difficult because pali possible pamene pamakhala muntwandale maganizo ake amafuna kupanga maximize a voting block imene izimusatira. He will use it kakhala kuti munthu ja the wopanga kachin janton wanje wa business you want to push it towards politics. For the short term when it will not be possible. It is possible though Muntwandale nkupanga differentiate nkani zandale ndiza chikhalidwe. Chwa chikhalidwe chilibe undertones andale. And ukamachita ndi machita kukokera kuti zinthu zandale zikhale relevant muchikhalidwe. So mulibe because umazindikira kuti muchikhalidwe muri anthu osiyana zipani zosiyana zili mmene mucha. So mwina available it is possible. But the person we have in the name of Mutharika, he has a psycho problem. Moyo wake ali vuto choti look from an election ya 2020 kwa iwo samaziwa kuti kunali chisankho. Samaziwa kuti anthu went out to vote, to campaign and vote, and they elected somebody, and that somebody ndi Chakwera. And samafuna kuvomera kuti Chakwera uja anapweteka pachani pa politics. Samafuna kuvomera. So he is in denial, dangerous denial, kusafuna kuvomera kuti inebyo chisankho narusa. So because of that, he is very, very angry, destructively angry. Moyo wao kuti samafuna kuvomera kuti the muziko muli president and that president is Chakwera. So he has no respect, their president. So that is rubbing onto my supporters out. For one to earn a position DBB high, you must be able to say, kupanga ndale zatu za 1994, beni pambanga multipartyism. We are looking at somebody amela akushauta kwa bili kamuzu as the best politician. Not we are judging a politician by his or her ability kunyoza kamuzu. So atunadusa tu panomusima pangazo zotukwana na simenezi. Iwo is able to reward individuals. Mkawana also mena panga reward. Ndi anthu amene amata kutukwana kwa mbira nzao. Amene ali asali now remote. So you find that's the common denominator imene nayo yote amakonda kunyoza because iwo is angry. So he's not able to calm down his zinthu. Komanso iwo samakhulupirira ndale zama issue driven politics kulankhula zinthu. Because up to now APM who Mutharika, he is not offering any solutions
to any of the issues Zimabanga freaked Malawi. Exactly. He has not. I said that I want him to come up and say, look, give us a solution. Give us your economic model. Give us your agricultural model. Yes. Give us your employment model. Give us a model. In Muzasa Tajani, if you where is the plan? Where is the plan? Because you were a president in this government for 6 years. As a president, Uzayambira party. What is it that you're going to do better? I mean, the Basiwano is going to run for Bano, Arias Agumva. Most you want to run for solution, so that you're going to get a solution in many jars. Tell us, simply don't just be obsessed by the idea of going back to government. But I think you should be obsessed in telling Malayans, Ine, Ichi, Sijweta Bueno, in a Dicabella, Nizapanga, economy ine, the Kuba and Zite Venusa. The Jetmabanga misreporting the jar, Zabanga Choncho. The Jetmabanga employee, mostly and Hojokela Roma Belt, Disaster will not do it the way and that to Akpanga Motion. So be able to provide a differentiation with if Zapanga Chonch, Zapanga Chonch. And how do you, if today you are able to say, if and MCB is to have fun about Songanat, Ninanga Mokazawina and from Zapit, are you going to declare from Shire River Azawach? Nangan was development from Azawach. If you're not able to condemn one Chikwanja, who is your Deputy Secretary General and also regional governor, who is a one Kurazoiba, and you're saying, oh, Anabanga Kute now, Nanga. Sinavi, I have not heard anybody from Central Region say, Sinavi, and you talk about the Mbowe issue. I was very amused. She went to the challenge. I mean, city own Maina Munena good hour. In essence, I'm saying to San Maina, Nangasia to someone going to Caribon. And I decided to tell you, is that to talk to my friend, so Nangas about the boy. So he didn't refute it. He did not. He didn't refute. So it's been that we know because when you were trying to Kupangas in Kuranko in Dajibongo, the Benezinga watches Zigor in Pamoto, Mina City Kurikonda Zigor. It should not be personal. Zaine, as I'm telling you, if I'm not in power, it means Zigo still going to win. That's not good. If we, as the DBB, Mina City in Boma, don't still going to win. And for me, I like it this time. Mavuto Ariesa Maona. I haven't seen Mundu MCP, I mean, Upindura, Uposana, I mean, MCP. I think I have it. And Gadaribo, actually, them examples. Could you, Upindura, Compida, going to Peperne, Upindura, I'll come a Petro, Warre, Kumakra, I'll get a Petro, Escom. So, so I think the politics of tribes is dangerous. And to not come more Stiana. For some of us, it's not what the community. I'm not doing another community. I mean, my son wants to get married to come. So long as I get wrong than to do to bank bank. So things like those. And also, not what to that way. This is what is kind of one. This is kind of one. The components into the is a winner and the see, so for me, that function is bad. And I can only say government must come up with a regulatory framework, Yokusandi, my tribal groupings. Pakare regulatory framework. You mean is Banga regulate. And when you are one can, Mulindi Makra, Ibanga regulate. Ena, Mulindi Mera. So I would suggest government must come up with a regulatory framework. So got to come use when is it? Put the current political pawns. Is it with the to be some more. I'll stop there. Ndatokoza kwambiri ma Mr. Mvula, Mr. Mpeka Sambo. You attend. Mu yankula buzotani. Choyambirira ndikuma masiku ano pakakhala nkhani yokhuzana ndi
yoti kugundana ndi Professor Peter Mutharika ndikumayankhula ndi mantha chabwino chifukwa chake nchakuti kawiri munthu ukamapanga zosemphana ndi chilengedwe ndi nthawi sizipatha bwino chabwino it's either umaluza ulemu kapena china chake chimasokonekera ndikupatseni chitsanzo chabwino munthu ngati unabadwa wamuna ukufuna kumapanga zinthu ngati wamkazi sizimayenda munthu unabadwa wamkazi ukufuna uzipanga zinthu ngati wamuna sizimayenda kumaiko ena akhala kuyesera ife kuno kumalawi akhala kuti kakamiza koma pamapezekabe kuti china chake chikusowekera munthu ukakhala kuti ndiwe mwana ukufuna kumamamuwa ukufuna kumagonana ndi atsikana kapena kugonana ndi anyamata nthawi yako isanakwane pamakhala mavuto akulu munthu ukakhala kuti ndiwe wamkulu ukufuna uzipanga zinthu ngati mwana anthu amati kumudzi kuti mati chidzeretu ichi mwanamvetsetsa munthu ukakhala wamkulu nkumapanga zinthu zosagwirizana ndi ukulu wako the most likely consequence is loss of total respect and legacy mwanamvetsetsa yes munthu ukakhala wamkulu nkumapanga zinthu zosagwirizana ndi msinkhu wako kapena kumapanga zinthu zosalabada tsogolo la moyo wa anthu amene ali achichepere you lose respect umaluza ulemu wako kapena mbiri yako yonse imaonongeka ukakhalanso wamkulu kumafuna kupanga zinthu zimene amapanga wana ndi muja amamva kuti akuti amati athamange apa akwere masevesi wamothamanga achola nyung'unyu mwendo umenewo nyung'unyu ndi ichi chimene chichipi you understand Bible mati nsukunyu wathako chifukwa kuti zimene ufuna kupangazo ndi mphamvu zako ndi msinkhu wako sizikugwirizana mantha anga akumachoka pamenepo chachiwiri ndimafuna ndimalize kunena kuti mgona pa muhanya nkhope ya mgona pa muhanya ndi nkhope ya chipani chilichonse mdziko muno ndi nkhope ziwiri zosiyana nkhope ya chiwanja cha yawo ndi nkhope ya chipani chilichonse mdziko muno ndi nkhope ziwiri zosiyana nkhope ya amachita achewa izi kaya nkulamba kaya ndi chani ndi chipani chilichonse kapena gulu lilonse la ndale ndi zinthu ziwiri zosiyana ndimafuna ndipemphe kuti boma lili ndi udindo pofuna kuteteza mibado yakutsogolo pofuna kuteteza mtendere umene tili nawo mdziko munomo pofuna kuteteza mgwirizano umene ulipo pakati pa mitundu pofuna kuteteza ma intermarriages amene achitika pakati pa alomwe atumbuka ayawo achewa ndani panafunika boma litapanga a new policy kind framework yoteteza magulu amene akupangaza mitundu chabwino kuti magulu amenewa they are protected from any political interference mwanamvetsetsa chifukwa chake ndikuti titeteze mtendere kuteteza umodzi kuteteza zonse koma pomalizira penipeni ndimafuna ndimalize motere kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika mdziko munomo chidapangidwa chidakonzedwa ndi chauta kuti chizichitika lero chabwino nthawi imene aisraeli ankanyamuka pa ulendo wawo sankadziwa kuti kutsogoloko akakumana ndi nyanja sankadziwanso kuti nyanja ijakang'ambikayi monse amene amamva ululu samadziwa ayi kuti nyanja ijakang'ambikayi chabwino chauta amakhala ndi yankho lotetezera mtundu wake mwanamvetsetsa yes chauta amakhala ndi yankho pa chilichonse chauta amakhala ndi yankho koma nkulakwitsa kwakukulu kuyesa kuti ululu chikhale chinthu chogwiritsa ntchito kunyoza chilengedwe kapena chauta ayi ululu ndi mbali imodzi
yakukhwima kapena kupambana. Tathokoza kwambiri Zikomo Mr. Mpesamba. Zikomo kwambiri. Bwana Kasakula. Yes. 30 seconds. Mumaliza motani. Ndikufuna pasa 30 seconds yeniyeni. Amalawi, we should not listen to this old man in Mangochi. Tayo Inata, he has nothing to offer to this country. Angofuna kwezeshiro tribalism. Mtundu walomwe, umene ndi mtundu okoma. Wakwanana Malawi tosi tangulowana Malawi. So, even kulomwe Belgico, they should not listen to this old man. It's just a waste of time. He thinks using tribalism he can come back to power. Yet that's a sure way of not coming back to power, because he is alienating everyone. Apart from if it was enough, he demonstrated when he was a president. Could he care about others? He was just caring about his own tribe. Today, instead of learning a lesson, Malawi kicked him out in 2020. He hasn't learned even a single lesson. He thinks the same things that he thought brought him to power can bring him to power. So Malawi, this old man Peter Mutharika, we should not listen to him. He's way past his prime. He has nothing to offer. Especially could we have the alternative in the President Lazarus Chakwera. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amvula. 30 seconds. Muna maonga ndoje ndipepo na kwa president, for former president Mutharika kuti mwina zimene akulankhula zimene akuchita as we talk about them lako akuzipanga the campaign work amongst other tribes because iwo akuta kuonesa kuti ineyo springboard yanga ndi my super tribe ndio kuti chipano nanga akapita kulilongwe akanena chani akapita kunzimba akanena chani akapita kwina kumene kulibe aromwe akanena chani kuzimba kuzamana kuti manga nyumba kuno ndizipena nachita ku ndizipena kunena nditala panga chani ari nyumba ili yona mbomba nyumba ili yona so ndo ndizipena komanso kupanga promote divisive politics yokupanga promote mtundu particular chikhalidwe sikwabwino iwo ndi a former president akhale statesman kayafuna abwerere azitiuza Malawi kuti ine ndayiwalamo china chake ichi or mwina ndikufuna sola ndikabwera ndizapange bwino izi. He must talk about solutions osati kungolankhula kuwawata kujoza nzawo kusalemekeza nzawo mwina si choncho yayi. And then lastly kwa ine I'm asking him kuti asaligawe dziko la Malawi we have moved too long kuti so we cannot go back. There's no way of going back to that time. Imene you are not the president. That time was bad time because and number of kapana pale antu tu amena no chedo manyumba. People lost their property. That family kulilonga. Kulilonga ndana pedo. Awendwa bile mayaya mamenyi ndo bakapa street. Antambo omwewo anafuna kupanga dhambiri mbiri yanaocha ofa malemu jauju zindu zambiri zimezachite 20 ka kunzuzu for that demonstration they were shot by anaipa anthu ambiri anachosedwa ntchito when they were transiting from UDF to DPP anthu ambiri anamangidwa aso when they were transiting from UDF to DPP. So that is a bad past. We don't want to go back there. We will not go back there. So we will not go back. If somebody is talking about that past, is unsuitable for the future. Manage the future. Yeah. But we need somebody who is pragmatic, who is going to. We must have good reason why we should remove the current president, because we must take stock and look at what has happened and what has not happened. So to warn just because we want to live our lives up to at president Boma. Yeah, it means so I think tribalism has no place. Some of us hate tribalism. We know the difficulties about tribalism. So anybody who talks about tribes, who promotes a tribe, is wrong. Chabwino, tathokoza kwambiri Mvula. Mr. Sambo, 30 seconds malizani. Ngati Mutharika ndi chipani chawo akuganiza kuti akamata afuna kubwerera mboma cholinga chawo nkufuna kuti azidzayankhula zimene akumayankhula zija legeni yawo akulozesa kundima.
ngati Munthalika akuganiza kuti akabwera ngati afuna atabwera ngati zingatheke kuti abwere ngati khumbo lawo lofuna kuti azidzagawanitsa mitundu legeni yawo akulozetsa kundima ndipo sapha kanthu ngati Munthalika akuganiza kuti mkwiyo umene ali nawo iwowo akhoza kukwanitsa kuwapatsira Amalawi kuti Amalawi ndi akhungu kuti sakuona kuti tikafuula kuti njala kuno mtsogoleri akupititsa chimanga tikafuula kuti kuno madzi atiphulika mtsogoleri akupititsa chimanga ngati akuganiza kuti mkwiyo umene ujawa Amalawi aulandiranso pozemba kudzera ku ululu umene Amalawi akumva kamba kaolephera kamba ka mbewu zimene zolephera zimene iwo anadzala pa nthawi imene anali mboma zimene panopa Amalawi akudya nkumamva kunyung'unya chifukwa kulibe munthu amene amadzala mtengo mawa nkudya zipatso osatheka mitengo imene kuzalidwa lero zipatso zake sitinadya ayi chimene icho ndi chilungamo cha inuyo lero akanache kuti mabereka mwana kupita kuchipatala ukaona mwana amayi akwanu basi mwana ali ndi mano ali ndi maso kumuyankhula akuyankhula munena kuti mmalodza tintaya komweko munena kuti ndi malodza mwandimvetsetsa sizingatheke kuti mbewu zimene adzala achakwera lero lotamba kumadya sosatheka mtengo umene usuda amene kupadziko pansi pa osatheka achakwera sangadzale kuchaka 2020 masifiri zimaso zake lero nkumati alakwandya zabodza ndipo aliyense pasi pa mtima wake Malawi amene ali wachilungamo akhoza kuvomereza zowawa zimene tikumana nazo lero mitengo yake idadzala ndipo mtengo wa dziko umakula pang'ono chifukwa kuti ndi dziko taganizani munthu ngati chilonda chimatenga 3 days chilonda chotowa ngupanga chonchi chimatha wiki osapola mukuona ngati chilonda cha dziko chingatenge zaka zingati chilonda cha dziko chingatenge zaka zingati majenereta mafuta mmukabaja manambala mumana maja otithandiza adathawa kalekale makampani amagulitsa aja malubino mmaphaja mukuganiza kuti zilonda zimene zijazo zingatenge nthawi itali bwanji kuti zichire zingatenge nthawi itali bwanji mega farm muda kunali mafamu press agriculture chani konse kuti kamapita kwa mkando panali research station all those things are dead. How do you expect an economy to rise like that? Bank kulibe dziko la padziko la pansi pano kulibe dziko mufufuza kanachi kulibe dziko limene limapanga mungapangirani dziko opanda banki yake ya dziko lo kulibe mwanamesesa tikumamva ajani ndikupereka zitsanzo tikumamva pakuthawa chake a Standard Bank akuti we tapanga profit 32 billion and now our national bank ifitapanga profit 40 billion kutanthauza kuti boma nalo lidakhala kuti lero banki ija inalipo bwezili kuti profit imene apanga ku banki ya dziko lino ya Malawi 42 billion tikutenga imene chatu kugulira chimanga kukapatsa anthu amene akuvutika ninja koma zonse zija munagulitsa mukuganiza kuti zilonda zimene zija zingapolelero ndi lero mafusa amene Amalawi lizizifusa zimenezo chimenecho ndiye chilungamo koma ngati Munthalika akuganiza kuti mkwiyo wawo ukwanitsa kuchotsa m'mitu mwa anthu ambiri zilonda zimene zijazo nkuti libake munthu wina amene wangobwera kumene ndikukuwuzani legeni yawo Munthalika akulozetsa kundima ndimalizionjo ndathokoza kwambiri mpeka sambo zikomo kwambiri pamenepa nditi malizire program yathu imene yatimvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo lero nkhani yakulu inali imeneyi imene timakambirana makamaka pa za chikhalidwe kuti kodi nkhani ya chikhalidwe tizisiyanitsa bwanji ndi nkhani za ndale potengera zimene zachitika masiku angapo apitawo kumene kumsonkhano umene wamulakhwa lomwe kumaoneka kuti zolankhula zake zinali nkhani zokhuza zooneka kuti zambiri zamabwerera kumagwera nkhani za ndale kuti tingazisiyanitse motani ndiye tinali ndi Mr. George Kasakula tikuthokozani Mr. Kasakula kuti munabwera program komanso Mr. Humphrey Mvula tikuthokozani Mr. Mvula zikomo so thank you and honor zikomo kwambiri komanso Mr. Kelvin Pekasambo tikuthokozeni kuti mwachoka kutali kuzafika kuno tikuthokozeni kwambiri ndakuyamikani kwambiri tikuthokozenso amene amatimvera zikomo kwambiri ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni kuti mnali pamenepo kutsatira kuno program iyi pa MBC Radio 1 komanso ngakhale mwaresena komanso ngakhale pamenepa pa MBC Television mwakomana nonse